all over the world, and we hope you're going to enjoy this. Yeah, lero tugambe muziki katubako benga tuli far away from the land. With me is my brother Nubian Lee. Yeah, my brother Aziz Azion. Yes, blessed love. It's always good to do music with you, bro. Panange, we are doing this as a freedom show, but we don't like to, seem so formal tuina kusiba matayo kogera ku bitufu no naffe ba muziki tsobola okudeno nga tukuba muziki gwaffe nga tugonyumirwa kyokka nga twogera ku nsonga enkulu entuufu. We hope you all enjoy the show. We hope nobody gets offended because all we bring to you is love. Now this song is called Ebibuzo Bingi naye Answer Ntono. Sound the vibe. Newe nyimba lwa kunonya kamere naye nga bino byenyimba si bya masanyu bulira omulumi obunkolokota ku mutima konze kanzibeero nzije mbyatule naye ensi nekyuse nnyo bannange Mukama alabika ng'eyatwetama abaana baffe betuzadde balabye okusikira ensi eno ejjuda ababbi bana abafuzi baffe banditulaze ekkubo mulimu gwe baliko omukulu kwako k'abanansi bannamadiini Katonda be yali yeesiga babira mu linnya lya Katonda what a mess but this way up in the community buli kimu kya bbeeyi kuba kuteberete n'ebizimbe bwe bijja bwe byokya abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono what a mess but this we have been a COVID-19 buli kimu kya bbeeyi kuba kuteberete n'abalwadde bwe bajja bwe bamala ne babulawo wulira nga wakende noyitirako mu kibuga abakola ennyo bafuna katono ate mu bulumi abakola ekitono be bafuna ekinene bwai nange kyenebuuza munnange bakimdindi kati bwe bawasa abawala bato abavubuka abato ne bawasa abakadde ne weebuuza ensonyi zadawe ennaku zino nange kyenebuuza munnange olwanyisa obulwadde n'olwanyisa emmundu nange gye neebuuza munnange emmere gye basonda ate tugirabako eno nange gye neebuuza munnange abantu beeyo mwafunye ku kyokulya nange gye neebuuza munnange what a mess but this we have in a community buli kimu kya bbeeyi kuva ku kibiriti n'ebizimbe bwe bijja bwe byokya abantu ebibuuzo bingi nga ansa ntono zenyimba lwa kunonya kamere naye nga bino byenyimba si bya masanyu obulumi bunkolokota mutima gwange konze nkanisowoleyo mbyatule naye ensi nekyuse nnyo bannange n'abasoma abadagana nga batasoma ensi nekyuse nnyo bannange abalina lupiya nabo zibasanga ensi nekyuse nnyo bannange ensi nekyuse nnyo bannange Wow, beautiful vibes. Yeah, welcome to the cruise katugenda kusanga bachali bafeyo ku One Love Beach tugenda kusinkana nayo mikwano gyaffe naye music is an art not a science. You see science yo yabagamba 1 + 1 = 2 from music tusobola no gamba 1 + 1 = 10. Yeah, we can make music anyway. It's a good vibe, but still we talk about freedom. We talk about what we must do as a country,
Many times I meet my friends, fellow artists, and they say, "Emwana Bobi Wine going back to politics." Nengamba mwana, politics is not anything special. Politics is you. It is the decisions that are being made for you, whether not by you, but they're made for you. Atono COVID-19 wadenga chali kizibu naye tuyambye nnyo abantu baffe ne bajjukira ti bino bibakwatako tebikwata ku bantu balala kubanga aba batufuga bibasalawo naffe bitu affectinga fundamentally bi affectinga abaana bo balidde ki bi affectinga oba bagenze kusomero bate bagenzeeyo kati saawa zino tuli mu lockdown tosobola kunyonyola muntu relationship eri wakati wa COVID-19 ne curfew na yes kasita obudde buziba batandika bakuba ku bimigo nate nga twandibaddemu naffe ne tucontributinga ku bintu ebisalibwawo ku bukuffe tikati otaddewo curfew lwaki omutaddewo anyigirizaani otaddewo lockdown lwaki naye nga temanyi munywanyi nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubiranga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye balomba baabuwe negye wandibadde olombera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwe kusuula situkawo mangu tutambule mu nsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tobowa tugende tobowa tutambule lugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka boyimuka tutambule embeera emalamu amaanyi temubowa tugende tobowa tutambule lugendo luwanvu. So when the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression. When democracy becomes impossible. Necessary must be done. Emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nakwera kubadde kungi boyi n'ensuubiri badde lingi nga tusuubira nti oba embeera nakyuka mu wakiri ze kati kyenzudde enkyukakyuka gy'oyo yamunange eri mu mikono gyo mwennyini kubanga oyo gw'olina omwesuubi amazima naye alirina mu gwesebo kale gwe buli bw'onokwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo gwe buli bw'onogwa n'olagatti okwama amaanyi balabira ku gwe abalala obugobe bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako baka lwe tunaamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu gwe buli bw'ogwa kuba kuyimuka kale yimuka embeera emalamu amaanyi naye tobowa tugende tobowa tutambule luwanvu bwe tulemerako tutuuka boyimuka tutambule embeera emalamu amaanyi temubowa tugende tobowa tutambule lugendo luwanvu. Ladies and gentlemen, Joseph Sachs. Eyekubagiza muganda wange
wange kugamba situkirawo tulina omulimu omunene gwa kununula Uganda eryesimisa abalindawo goba tosobola kuduka wakiri ng'otambula bw'oba tosobola kutambula wakiri ng'oyabula bw'oba tosobola kwavula wakiri nga weewalula naye kyonna kyekiri sigala ng'omubinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo bw'oba toli mu mativo sano kangule ku voisiyo sigala ku kosiyo naye manya rights zo tolema kolerera Uganda gwezimba ggwanga lyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio kuba ggwanga lyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio kuba lino ggwanga lyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio ggwanga lyo wadde nga bosi wo teyali wa choice yo gwezanya patio lino ggwanga lyo. Omanyi mwana Bob Marley yagamba omuziki ne bwe gukuba gutya tuyinza wulira bulumi. So it's a beautiful thing. We celebrate music on Lake Narubale, our beautiful lake. Named it Victoria. This is Lake Narubale. We are in a generation that is bringing back what belongs to us. First of all, our freedom, our identity, and in fact, let me take this opportunity, Nubian, to advocate for the restoration of the original names of our natural futures. Imagine such a beautiful lake, the biggest freshwater body in the world. It is ours because it belongs to our grandfathers. We are born here, and then you name it Victoria. No, sir. This is Lake Narubale. And the same should happen to the roads. There's no way we should continue using names, Markenon Drive, Markshon Falls. That is Kabalega Falls. And there was even a dare to rename it. Anyway, that's a conversation for another day. We should just be proud that we have a beautiful country, Uganda. Tunensi eyakabi wano osule chijanjalo no gende bibyo no komawe myezi ebiri maso no jawe chokulya nolya. So it's beautiful. However, he who is given so much is expected to him, or I mean from him or her. Katonda tuenensi akabi nyonyo Uganda na ate sometimes ofune chakabi ne chifuka blessing oba curse. It is our responsibility to make sure Uganda is a blessing to us. Like we always say, we twogera ku bino ebintu twogera ku nze oba ku Nubiani oba ku Jose oba ku Azizi. No, everybody, all of us, not just the artists. As long as you are Ugandan, it is your responsibility. So when we send this message, we send it to Uganda. We call out on Uganda. Nubiani mwana soko beko cho bagamba bano ba people. Sakala baloze ndize mbamba gamba binozeka. Alali. Anti-proud Ugandans. Yes, Truly sir. proud of Uganda. Yeah, This is our country. Teri wakawalala. Naye kimu kyenjagala okutegeeza bannayuganda tulina okumanya nti politics are governing buli part of your life nti Yes, politics is in your livelihood, day to day life nti sukali gwogula politics yasalawo, transport gosasula mu taxi politics yasalawo, rent gosasula landlord wo politics yasalawo. So fena bannayuganda okwagala eggwanga lyaffe tulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe ne tuteekawo abakulembeze abalumirirwa eggwanga lyabwe, abakulembeze abaagala eggwanga lyabwe. Mukirabye mweno time ya corona, singa ddala abantu abatukulembera baali balumirirwa Munnayuganda, kirungi kati mukiraye nti politics yasalawo buli kimu. Tuli waka kubanga abakulembeze be twalonda bwe batwe basazeewo. So abo be mulonze be basalirawo ffe kati tulina okwebereramu nga tuteekayo abo abantu abasobola otubeereramu abalumirira Uganda. So bannayuganda tuzuukuke, tutandike okunyiiga omuntu kasa akola ebikyamu abeere accountable to us kubanga ba leaders balina kubeera ba servant baffe. So leader yenayina avaayo n'agamba nti is not serving you, eyo sign twandibadde twasituka dda ne tugamba okay okoze ekyokola kati twagala abo abajja okuwuliriza ffe abajja okusavinga abantu bannayuganda. So bannayuganda twebereremu, tuzuukuke, tunyiige. Tulina okuyiga okunyiiga obulungi bwaffe, humbleness yaffe, kindness yaffe, bano abakulembeze gye batwalanga weakness yaffe. Buli we balaba nga tuli easy nga bayisa buli kimu kye baagala nga bayisa,
nga babba buli kimu kye baagala kubanga ffe tubeera ize tusirika tetwagala buvuyo naye ke kaseera tulabire ku bantu abalala tusituke nga bannayuganda tudemandinge for better kubanga Uganda is an endowed country esobola otulabirira kitegeera etulabirira nga bannayuganda tetwetaaga genda mu nsi za bweru buli kimu ekiri wano singa abakulembeze baali bafaayo okulaba nti no opima ku kye tuli okiraba we tuli si we tulina okuba Uganda. Sabalero sisimuka tuligambe kyate kwanga twakiraba nti kiki temwakola eyali omutoluli abusenge emyaka giyise kati yefe emiti emito kuba olabe nga twejuna we muti omuto oyibuba olabe nga wejuna saba wenjigire mu bikolwa byolaba naawe ebinyuna ensiyo oleme byakunda kumbali kuloba onemena kuba walayise eddembe lyo terigulwa bunusu yagala okimanye mutima betutya yeffe basinga okutya We are the youngest population in the world. We stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. Woo! Atenga byadala. Yes, man. If we come together, we can change the course of history. We can change our destiny. We can change the way people look at us. Once upon a time, we used to laugh at people who came from Zaire, which was known as Zaire then, Congo, under Mobutu. We would laugh at them and say, man, I cannot imagine somebody ruling over me. In fact, misruling over me for 20 years. What? No way. Ngatugamba mu Uganda tekisoboka. Well, it has been 35 years, yo. 34 years and counting. Plus. It's coming to 35 years. And the same dictator is ruling over you, is ruling over me. Okay? So it is important that you wake up. It is important that we wake up and say the necessary. Ensonga yokalo achigolola tasobola kusanga gwe nyama yalwo nakuba engumi is kubanga amanyi nti waliwo answer, waliwo ekijjo mukwata naye. Otherwise twandibadde nga abamanyi be balya. Kati tulina okujjawo ekyo nti omuntu ayina emmundu asobola okuba omuntu emboko zonna zayagala. Tiwa LDU bamwadde emmundu asobola okukola kyonna kyayagala. Tibali abakwate emmundu balina no ababakwate emmundu ffe tulina bafuga. Ffe abasasula omusolo ayina kukuuma gwe ng'era mumulaba ne mumulopayo mwe bakasitoma okitegeera kye ŋŋamba. Yensi gye twagala baganda bange.
yensi gye tulina okubeeramu. Tetulina kubeeramu nsi nga tuli shy, nga tetuli confident. So enjoy this show, but you know, this is going to be more of a conversation as we sail. This is a freedom show, but we talked about these things and we sing about them to make sure those who don't listen to the talk, at least they can listen to the music. What kind of Uganda do we want to build? We want a Uganda that makes all of us equal. Zenawe nga tuli equal under the law. When we do something good, we are rewarded. Nga tukulabira ku kyokola, sigwe oli mwana wani, sigwe oli mwana wani. No, in a Uganda where somebody is defined by the content of their character, not their tribe, not their family, not who they know in revenue. You know, we want a Uganda where you'll go to revenue and see a national character, not only people that look like each other. You know, we want a Uganda where you look at the police and the army and all, you know, government institutions where people don't look like each other. Because even here on the boat, I'm a Muganda, he's a Monobi, Oli Mugisu, Oli Musoga. I mean, that is Uganda. That was the deal in 1962. This nation should give equal opportunity. But now, man, there shouldn't be that rampant tribalism like we see. Banji tebagala kyogerako naye mwana nze nja byogerako kubanga nze ye style yange yakubabulira mulo.